empresas comerciais. Algumas requerem que tudo esteja desligado depois de fechar as portas. Outras deixam ficar ligado, mas em modo avião. Câmeras fotográficas e outros dispositivos aí que não emitem radiofrequência, ou seja, apenas recebem radiofrequência, não fazem parte dessa regra. Apesar de diversos anos de pesquisa, não existe ainda uma comprovação ou evidência científica de que as radiofrequências emitidas por aparelhos modernos de celular afetem sistemas eletrônicos ou de navegação dos aviões modernos. Percebam que eu falei em aviões modernos e celulares modernos. Porque os aparelhos mais antigos, lembra do PT-550 da Motorola? E os aviões mais antigos, como o 727, o 737 Breguinha, eles não eram preparados para o bombardeio de radiofrequência como as que tem hoje em dia. Hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso. Só que o fato de não ter evidência científica não significa que não seja possível haver uma interferência. Por isso que a indústria proíbe o uso. If you're here to sign up with the Fatui, make sure your paperwork is all in order. Traveler, Paimon, Garçom, are you recovering well? peça seu cartão Bradesco e pague por Turns out that aproximação. moon Bom dia, meus changer has panos. some real Bora, tá vendo talent de qual que after é o all. melhor quarto My slot eyes were coaching mostly da Never, recovered tá? after just a couple days rest. I can actually open them again now. Yeah, but you gotta be careful. Lauma says not to strain your eyes while they're still healing. Yes, thank you. I'm well aware. Yehoda, could I borrow you for a moment? I could do with an extra pair of hands. Oh, sure. Coming. Did you hear that? I gotta go help Lauma for a second. You guys chat among yourselves. I'll grab us some drinks on the way back. Se as pessoas não gostarem de você, as que vão merecer, vão gostar de você serão poucos. Sure thing. Obrigada. Com a Point Step, eu cobro direto no meu celular, recebo na hora. The Raker of Solnari. Kind of a snake, don't you think? No, definitely a snake. A poisonous one who spewed his venomous hatred everywhere. Anyone who seeks revenge out of hatred for other people has become a snake. That's something my dad used to say. Igual fizeram com outras obras que tiveram sucesso ao longo dos anos. Ok. Na maioria dos casos, dá pra achar algumas obras semelhantes. I'm sure it sounds like a very wise and open-hearted perspective to your ears. But me, I think hatred is a perfectly justifiable emotion. What else is left when everything you depended on in life gets stripped away? Something's gotta fuel that drive to keep on living. Por quê? Por marcas foram injustiçadas. Não, gente. If you're worried about me, you can nip that in the bud. I'm not someone who gets stuck in the past. It's just, I suddenly feel like I was wrong to call my father a liar. He was just a fool. That's why the academia turned their back on him, and why the other tribes ganged up on him. Oh, Father. How much better things could have been if you were a skilled liar. Look at the Ibis King. Thoth is a fiendishly cunning liar. And yet, strangely, he feels more like a father to me than my real dad ever was. He's never brought it up, but I'd bet he feels the same way. Why else would he give me the power to perceive the truth, while at the same time training me in the art of deception? Well, King Deshret banished him to Aru, which is essentially a his response was to take on a physical form and approach me, hoping that I could become— Did he really think I'd fall for that?
So that's enough. He's a prisoner, and he lives in fear because he's a deceiver. How is Rerir any different? It's preposterous. They say that a liar's soul is the most Se você pegar uma worthless thing fita de in the papel e world. torcer ela, a gente vai ter What do you criado essa think? forma aqui. E isso vai ser a chave If you pra gente understand desenhar that, cabelo liso. it means you're Essa forma smart. aqui vai ser And you see desenhada things só com duas objectively. linhas curvas que se If you ask cruzam. me, Aí é só the fechar as soul of a pontas e a liar gente vai ter really is esse worth efeito da nothing. tirinha. Como se ela Because all they tivesse care assim. about is Agora themselves. vamos For imaginar que example, essa tirinha when de papel something é como se good fosse falls uma into mecha my de lap, I cabelo. don't go. Então na cabeça do nosso personagem, a gente vai delimitar a linha do cabelo e vamos escolher um ponto de onde o cabelo se divide, por exemplo, no meio. A ideia é que todas as nossas tirinhas de papel vão sair So be daqui, mas it. antes de sair desenhando um have sharp monte de mecha, ears. I vamos can't keep pensar na anything forma from them. geral desse cabelo, mas para isso a gente também pode desenhar grandes mechas. E é legal você ir brincando com Wow. essas mechas para Is poder that ter what um it looks cabelo like? mais diversificado. Aí para isso Well, aqui, cara de you cabelo, all know my eu quero que past você now. imagine que a gente vai And I desenhar can't só nas simply eliminate pontas da everyone nossa who knows mecha. too much. Então imagina, a gente vai So desenhar I tanto guess aonde I nasce just have to put up quanto with aonde you. termina. For the E foreseeable você também future, at pode ir least. quebrando as pontas para When elas you não find ficarem tão yourself in a quadradas. situation E you nas partes can't mais escuras control, você também pode colocar the linhas safest para poder play is deixar to uma keep sombra. calm Depois, se and você ainda start colocar umas monitoring sombras everyone involved rabiscadas, like a a gente hawk. fica com um cabelo bem If you legal. understand E essa what's tática at vai stake, funcionar até mesmo com cabelos please mais ensure. curtos Very ou good. cabelos cacheados e ondulados. Comenta aí o que você quer que te ensine no próximo vídeo. José, depois que você terminar... Se você pegar uma fita de papel, José, depois que você terminar aí, eu quero que você ajude no açougue, depois na padaria e no bicicletário. Vou fazer isso só pra pegar prova pro meu advogado. O que era que você queria falar comigo? Eu vi que você não tá oferecendo caixa pros clientes. Como é que eu vou bater a meta de não gastar sacola com você fazendo isso? Se você não quer que os clientes levem sacola, por que abrir um mercado? Se você ficar fazendo corpo mole, eu vou te mandar embora por justa causa. Melhor ainda. Assim eu vou ganhar mais dinheiro no processo trabalhista. José, eu vou te dar uma advertência porque você tá mexendo no celular. Eu não posso mexer no celular, mas eu posso mudar de setor todo dia, né? Eu tenho que tirar as compras do carrinho. Não precisa. Eu fui diagnosticada em levantar as coisas com o poder da mente. Deu R$35, Mas lá no papel tava R$34,90 cada. Meu Deus do céu, tá chorando por 10 centavos? If he's disappeared, he won't lie. Isso é falta de chibio. Aqui está, seu José, o troco de R$195 da nota de 200 que o senhor me deu. Moço, tem carne? Não, aqui só vendemos algodão doce, salgadinhos, eletrônico, tudo menos carne. José, depois que você terminar aí, 3 passos que me fizeram ter consistência no desenho, mesmo sendo CLT. 1. Priorize o desenho nos seus melhores horários. O desenho não pode ser a sua última tarefa, quando você já está cansado. Observe os ciclos de energia do seu corpo durante o dia e coloque o desenho no horário que você tem mais ânimo, foco e força de vontade. Por exemplo, eu sou uma pessoa matinal. Para mim funcionou acordar 1 hora mais cedo e desenhar antes do trabalho. O dia mal começa e a vitória já está garantida. 2. Pratique micro sessões ao longo do dia. Quem não tem tempo precisa aproveitar cada oportunidade. Fragmente a prática de desenho em pequenas sessões de 10, 20, 30 minutos. Eu levava a marmita para o trabalho, comi 20 minutos e os 40 minutos restantes do almoço eu desenhava. Quando para a prática da manhã, eu dava 1 hora e 40 de desenho e o dia ainda estava na metade. Carregue sempre esse ritmo e aproveite os tempos vazios no transporte público, no intervalo da faculdade, espere de consulta, etc. 6. Planeje sua prática da semana no fim de semana. Memorize isso. A semana perfeita. Qual é Your o grau dos desert seus interests. It's nothing to hide from. They're all perfectly Quando você legitimate tá voando, o pneu investments. tá guardado dentro do And avião, some of lá the dentro land do you alojamento purchased was dele. with the Só que intent do lado of de building fora a tá menos sanctuary. 50 graus. Então o pneu tá bem geladinho. E aí na hora You're do a pouso, quando curious ele case, desce, Lord ele Sangama continua, Bay. ele já não vai estar You tão don't like gelado people quanto ele finding estava lá em out cima, about mas your ele tá good frio deeds, do ainda. you? Só que ele tá But I'm parado, afraid no matter ele how não hard gira. you try to keep Então na things hora under que ele wraps, encosta no chão, where o there's a avião tá will, uns there's a way. 290 km por hora. Então o pneu sai de You did 0 it for para Sumeru, 290 didn't you? imediatamente. É por isso que sai aquela It was fumaça. empty land that Ele was dá gonna como go se to fosse um waste desgaste otherwise. mesmo, é um I toque de figured if I desgaste, built something e aí there, it solta a might at borracha least na get pista. some A use pista in an normalmente é emergency. meio emborrachada naquela Disasters área. are capricious things. Algumas pessoas perguntam They por que não faz strike o pneu without any girar warning. antes dele I've lost descer. family to a Porque disaster o before, pneu, primeiro, and I ele não don't want dura to lose muito, any mesmo friends que or fizesse business um partners giro. if I can help E it. segundo que você ia acrescentar My elder peso no sister avião used to para criar um dream of buying a mecanismo que sanctuary. fizesse o pneu girar. E peso Somewhere nunca é with bom para plenty avião, o of avião tem que ser food, leve, só water, voa and direito. medicine. E It was quanto something I tempo looked dura? into, but after Depende. Pneu discussing de things with ponte the aérea, Dungeon ele dura ali Archon, uns I 45 decided on a dias, more effective 50 dias. strategy. E ele
custa aí people uns handled 6 the a tech, 7 mil and money dólares cada bags um. provided the mora. It just made the Para most durar sense. 50, porque no nosso carro It's dura a anos, pity né? Um that pneu. so few people know Avião the truth é about you. porque o pneu de Everyone avião, se says você that you pensar view bem, everything in terms of mora, and carro all de you care Fórmula about 1, is ele growing é your own pequeno wealth. e leve e So, rápido. what's the problem with 300, that? 400 km Everyone por hora. wants to be O rich. avião, na hora do It's human pouso, ele nature. tá, de decolagem, ele tá a I love 300 mora. km por hora. It's nothing to be Só que ele é ashamed of. muito But maior do surely que um you have caminhão. dreams Se of você your acredita em Deus, own você acredita beyond em just cristianismo, com making certeza você não mora. vai ficar só na parte You filosófica. don't get it, Tem do que ser na you? prática My e vida. dream Você is pode to mudar invest sua in vida, other seu people's comportamento, dreams. básico, And, you bem. know, make a Agora nice você vai little pegar e slice falar for o quê? myself Que é along the diferente? way. Ah, não. Então, será que você faz, Just sei lá, thinking se faz about it restituição makes de me Jesus, sabe happy. quando sem That equipamento nenhum? sweet, Você sweet vai sound of cara literal? mora. Ou você será que vai Thank pegar e falar, you. não, isso pode significar outra For coisa? the Pegar o device? contexto da época, onde And tinha falado uma dependent. coisa semelhante, é óbvio que isso aqui é mitologia. Ou você vai Ah, pegar e fazer uma I alegação, was just isso é uma returning a falácia favor. Don't worry about it. Seems like boa we've parte both dos been crentes away from fazem, vai dizer home que não, for isso a aqui é very verdade. long time. Sobre a inerrância bíblica, Yeah. já para pegar aí, você já So viu isso long pronunciado. that I barely remember what my Então, family isso aqui, even looked ó, like. isso aqui não tá com marca, That would tá vendo que tá be quadradão. your Olha mother, aqui como father, pode. and Eu vou sister? criar Yeah, um monte de osso though pra it's ele. been years since my sister passed away. It's Ó, not like I vai, want to vai. forget them, obviously, but Tá vendo? Ele não memory dobra, can be entendeu? even more ruthless than the most calculating Isso aqui business é como se fosse person. uma cerâmica. Ele não Beyond dobra. a certain Seria bravo point, se eu if pegar something esse isn't daqui que tem helping mais. you, it just Fizer gets a rid of mesma it. coisa. My sister can't help me now. Slowly but surely, her face is fading from my mind's eye. It's become a vague impression. Not everything will fade. When loved ones pass away, Yeah, that's true. If you ask me, that's the one silver lining in all of it. well, that plus Oh, absolutely. I have tons of... You've got a lot going for you, too. Boss of the Curatorium of Secrets? I'm sure there's plenty of mora to be made in that line of work. I appreciate the vote of confidence. Das rodas. Só que ninguém esperava que isso aqui iria acontecer. Mano, como esse cara pensou que esse é o famoso maravilha? Perhaps a room for the night, a drink, or some information. Either way, I'd be happy to oblige. How have you been holding up? Any adverse reactions? If you start to take a turn for the worse, make sure you tell me right away. You don't need to worry about me, Grandmaster. I'm fine. What? You're too humble, young man. You played an indispensable role in the battle for Notkai. We can't thank you enough for your support. Sometimes, when people praise you, it's because you deserve it. The best thing is to accept it calmly and with grace. It's important to learn how to respond to words of admiration. Let's do a quick demonstration. Albedo, that was an incredible feat of alchemy. The pressure was on, but you worked flawlessly at lightning speed to get the job done. Thank you. I can't take all the credit, though. Durin played a big part in forming the alchemical array. Ele só precisa colocar alguma ração ou milho ali dentro e as galinhas ou qualquer outra ave entra com facilidade. Mas na hora de sair, elas descobrem que a grade só abre de fora para dentro. Os caras criaram uma armadilha de galinhas mais simples e eficiente que eu já vi feita nessas grades. Ele só precisa colocar alguma ração ou milho ali dentro e as galinhas ou qualquer outra ave entra com facilidade. Mas na hora de sair, elas descobrem que a grade só abre de fora para dentro. Pedro é esperto. Pedro comprou R$1.000 pra fazer calçado e perguntei se dava conta de fazer um tijolinho. Eu achei que era 1 por 1 e ele me cobrou R$500 a mais. Mas não falou que tinha essa forma aí não, ó. Com meio dia de serviço você fez aí, terminou e eu paguei uns R$500. Mais um que eu mexi com o pedreiro. Handling a drinks Pedro order is Pedro comprou que se ridiculously você simple investe em compared to 100 alchemy. motores desse carro, deve Don't ter pelo worry, menos uns I'll 20 blend anos de into motorista society yet. carreteiro, né? Pra conseguir manobrar essa carretinha aí desse jeito lá no fundo da garagem. Ah, o vídeo tá no reverso, então o motoqueiro deve ter pelo menos uns 200 anos de moto. Você viu isso? O motorista desse carro deve ter pelo menos uns 20 anos Don't de worry, motorista that's carreteiro. completely understandable. Pra conseguir Unless manobrar you're a essa student of carretinha aí alchemy, desse it's jeito lá hard to no fundo grasp da the garagem. principle and how the process works. To put it in the simplest terms, we saw how our enemy stole the power of Kuvaki, and that gave us the idea of stealing his power to turn it against him. When facing an enemy you have no hope of defeating, it's best not to engage them in battle. So, instead of looking for a way to overpower him, we decided to help Columbina get strong enough to at least stand up to him in a fight. For this to work, we had to analyze his modes of attack
confirm who his main target was, and make sure that he wouldn't go beyond the range of the alchemical array. For added security, we prepared a total of 4 arrays. But to mitigate the impact of the battle, we identified one location in particular as the ideal spot, which is where the confrontation took place. The alchemical array absorbed his abyssal power, then Durin processed it to render it usable by Columbia. That power enabled her to do what would otherwise have been nigh on impossible. What surprised me was that Dainsleif actually agreed to join us. Given his history with Rerir, he had every right to sit this one out. We're extremely grateful for the decision he made. It must have been a painful choice. Absolutely. He was torn between 2 paths, but in the end, he made his choice and stuck to it resolutely. He doesn't strike me as the sort of person who'd stay trapped in limbo for long. Anyway, however you cut it, everyone gave a stellar performance. And now, it's time to kick back and celebrate. Eles criaram essa rede removível que basta apenas arremessar ela com a bola para deixar fixa no ar. Só que o mais incrível é que, por mais que pareça impossível tirá-la dali, basta apenas arremessar a bola ao contrário e ela se solta com facilidade. Essa aqui é a intenção. That's the only reason you're here. Yes, I've thought a lot about it. And I've realized that you, me, and Arlecchino should be friends. I think this is very important. So, well, this is a new one. I'm so moved. I can't even hold my teacup. If that's all, you can leave now. Do you not want to be friends with me? Or is it that you prefer being co-workers? What is this, Columbina? Are you deliberately testing my patience threshold? Right now, my politeness module is active. But if you say another word, I swear I'll shut it down. If your politeness module was active, wouldn't you say the word please at some point? Polonia, please see Lady Columbina to the door. Will you still invite me to your next tea party? What? Yes, I think you will. Bye-bye, dear Sandrone. Last time, the Wild Hunt escorted you out. Would you rather I handled it myself? We just wanted to, you know, see how you were doing now that it's all over. Why? Out of concern for my safety? Mostly because you can't help. Oh, don't you worry about that. Tea time is... If you're in the mood for tea, go ahead. My coasters are still missing in action, though. Use this notebook instead. Whoa! Pretty. You can ignore those. They're just... I doodle and write in my free time. And other times, I grit my teeth and note down all the crazy nonsense going on in the present. Some people do the crosswords in the newspaper. This is my equivalent of that. Trying to predict the future is like daydreaming. And writing about the present just makes me furious. The past is my favorite. Huh. Although, having said that, the only vaguely Who else? Pretty Wait, are you saying you know? I mean, yep. And we used to chat occasionally back when he was still around. But I honored his request. I mean, I couldn't let the genius... So... that's where the... I just told you. Those are my equivalent of Alain's work was like epic. Not that there's anything bad about... Anyway, while we're on the top, Alain Guillotin had 2 close buddies, Renee and Jacob. They spent their childhood years together in the Narzissenkreuz Institute. They were all quite competitive. But beneath the friendship, unfortunately, childhood would end. The prophecy would come true. The apocalypse would... A mad dream that would normally only capture the minds of lunatics. And if Renee and Alain had been people of lesser, but alas, they were some of the sharpest minds around. They nurtured that dream with the first of them to fall under it. Against Alain's wishes, he persisted in experimenting on a mutual friend of theirs to try and save their life. Alain did not approve and parted ways with Renee. It's complicated. Alain wanted to believe that Renee only did what he did for the sake of their friendship. Cancelaram a Lanta para celulares. The seed that would grow into a nightmare had already sprouted in Renee's mind. Saíram diversos rumores sobre não ter a Lanta para celulares.
De fato, as interpretações saíram do site da Deb, deixaram muitos de nós surpresos. Primeiro por saber que o jogo chegou a pesar mais de 200 GB no seu mega lá em 2024. Mas sabemos que isso é normal em fases iniciais, porque o jogo ainda vai passar por diversas otimizações, compactações, vão diminuir o tamanho do jogo só fase final. Mas pedir uma placa de vídeo RTX 3080 e 32 GB de RAM deixou a dúvida. Se esse é o requisito para PC, como vai rodar no celular? Qual celular é desse ser? De acordo com a revista japonesa Famitsu, existe a possibilidade do anúncio ser primeiramente lançado para PC e console, destinando a versão mobile para um momento posterior. Os devs ainda não bateram o martelo se isso de fato vai acontecer, mas de acordo com o site oficial, por enquanto não temos confirmação de lançamentos separados. Que sim, a versão mobile está sim. And his... well, he wasn't the one who made it come true. I don't like fanatics who give up their whole lives for their ideology. Nor do I like fools who let their delusion... Maybe I could understand if Renee had just been an ordinary person. But he had a sage-like intellect. And still managed to get himself... Anyway, that's enough about Renee. Now, moving on to... He managed to put a stop to the first storm whipped up by Renee. To his credit, I suppose, the loss of his family and friends was purely a After that, the only thing supporting his work. But although the desire to save on... I think that formula... Yet Alain's intellect was... Once he realized that the end of his life was approaching, he finally... He quit working on his formulas. Trading them, he told me that the director of the Nazis... I think that all he wanted at the very end, he laid down to rest in the ruins of the former Nazissenkreuz Institute orphanage. While the Fontaine Research Institute he had founded, many years after that, tensions over competing dreams would once again cause a rift. This time between members of the Fontaine Research Institute. And that is the story of two people from the Nazissenkreuz Institute who both wanted to save the world. One went all in on his fantasy of salvation without ever looking back, and ended up calmly sinking to the bottom of the deepest sea. The other sought desperately to burn bright in his life, even though he wasn't sure where he was going. I do sometimes wonder, why is it that people like them have such grand hopes of saving the world? Even the grandest tree starts as a tiny seed. So perhaps, for each of them, they were young children with friends and family who mattered to them, desires to explore the meaning of life, ambitions, or maybe they just wanted to find something to anchor themselves within the chaos, to stop them getting quietly swept away by the storms of life. But instead, the search for their own salvation took them down the rocky road laid out by fate. Do you think the desire to save oneself is enough of a justification to try and save the world? The way you said that sounded he gave the exact same answer as you did. Se você busca um tablet completo com desempenho rápido e excelente custo-benefício com esse tablet SE Max da Touch, com uma tela de 10.1 polegadas, você tem mais espaço para assistir, estudar e jogar com qualidade e conforto. I'll have to bring a whole sack of gifts the next time I visit the House of the Hearth. I'm gonna go tinker with Colonia now. You guys can do whatever you want, as long as it doesn't involve interrupting me. Colonia, exit hibernation mode. Begin diagnostics. Olha só que interessante, não importa se o presidente é esse cara ou até esse, você vai pagar imposto do mesmo jeito. Portanto, é muito importante você entender o básico da diferença disso. E sabe se conseguir fazer isso? Muitas pessoas, na hora de receber a sua grana, olham pro CPF e pro CNPJ e pensam, é só uma...
unravels. Go! Go! I see everything. I better wrap this up. Time to come clean. Don't be scared. Look, the rainbow. Can't hide the truth. Everyone hold hands. You, Blake, you're up. Flash attack. Make yourselves a move. It all ends up. The deception ends here. Count me in. This world is full of unsolved mysteries. Starfall! Haha! Feeling lucky? Drop!
Is it too much to carry? Here, let me help. Take me up! Open fire! Bullseye!